Bienvenidos a la parte 3 de Policenauts. No, este más ya me tenía pija roncado ya. Eating a hamburger. I remember me and Ed used to hit the fast food joints all the time. You hungry or something? Forget it, don't even ask. They don't look like the APs. Advance police. The APs the guy in the lab was talking about. Their complexions are normal. Más la con Ed, no, esta me hace mucho ruido. Is that Ed? I can't make out the face. Look closer. Yeah, that's Ed, alright. Esta madre me tiene pija, madre, que esta madre rápido. She's quite a tall woman, must be at least 6 feet. Yeah, they can't be APs. Este papá María. Hey, it's a dartboard. Okay, vamos a hablar con este madre. Hey Ed. Está dormido. Z. Is that called believable? Wake. Yo, Ed. Get up, damn it. Ah, por cierto. Le bajé un poquito el volumen al audio del juego porque me fijé que estaba como muy fuerte y no se escuchaba mi voz por ratos. O yo sabía que tenía que gritar y hablar fuerte para ganarle un poquito al audio del juego. Entonces le bajé un poquito, pero solo para que se escuche mi voz cuando la música está bien fuerte. Nada más. Porque siempre quiero que escuchen el audio y la música, que está genial. Grab damn it. A ver, Nakachi. 居眠りするにはまだ早いぜ。ジョナサン。30年も先回りしやがって。ジョナサンイングラムか。懐かしいな。エドも元気そうだな。ジョナサン、よく来てくれた。ゆっくりしてってくれ。この通り俺の方は暇を持てましてる。そうだ、ビヨンドでも案内しようか。エド、違うんだ。実は頼みがあってきたんだ。頼み？ああ、助けが欲しい。俺の捜査に協力してくれ。ロレインの夫、徳川製薬の北条健三という男がこのビヨンドで行方不明になっている。俺はロレインの依頼でその北条の消息を追ってるんだ。エド？ジョナサン、すまんがそういうことなら力にはなれん。エド、ロレインが殺されたんだ。俺の目の前で。何か大きな事件に巻き込まれたに違いないんだ。すまん、ジョナサン。どうしちまったんだよ、エド。いつからそんなふぬけになった？頭を冷やせ、ジョナサン。この一件は我々の担当ではない。ホームの警察に任せるのが一番だ。エド？ジョナサン、BCP で俺たちのことを何て呼ばれてるか知ってるか？ジャンク屋だ。ここはクズしか集まってこん。後がないんだ。昔のエドはどこへ行ったんだ？俺の知ってるあのエドは。ジョナサン、お前の知ってるエドは30歳も若いエドだ。今の俺は違う。守るべき家族もローンもある。年を取れば勇気もなくなる。失敗も恐れる。権力にも屈するようになるんだ。俺はゲイツのように器用ではない。エド？俺はここでこの汚い地下で机にしがみついているのが精一杯だ。今のこの地位もゲイツの情けだ。分かった。それ以上言うな。デカ長がやらないんなら私が手伝うわ。メリルがやるって言うんなら僕もその話に乗った。お前たちバカなこと言うな。こんなことが上にバレたら終わりだぞ。終わりってデカ長、ここがその終わりなんじゃないの？エド、俺は30年の間にいろんなものを失っちまった。ロレインも。だがこれで本当に全てを失っちまったってわけだな。無理を言ったな、エド。じゃあな。なんてこった。あと3年だぞ。あと3年で無事定年だってのに。たく
ジョナサン、表だっては協力できんからな。エド、それから無茶はごめんだぞ、無茶は。分かってるさエド、心配するな。お前の心配するのが一番心配なんだ。それからメリルにデイブ、お前らこの件には手を出すな。いいな、この件は俺の個人的な問題だ。了解で課長、手は出さないわ。口は出すけどね。ったく。あ、ジョナサン、遅れたがこいつらを紹介しておく。Esta maje sale en Metal Gear, Meryl, tiene el pelo rojo, el mismo tatuaje, no, no es el mismo tatuaje, pero tiene el mismo lugar. メリルはホーム生まれのホーム育ち、元ハイテク特殊部隊フォックスハウンドの最後の隊員だ。 What the fuck is ザン Fox ジバ Sound? ーランド陥落に Zanzibarland, sí, 地球なまりがひどいと思う。es de Metal Gear, es de Metal Gear, te lo acaban de decir, es de Metal Gear, es de Fox Sound, what the fuck? よろしくジョナサン。エレストリアルは大歓迎だよ。ホームはいいものな。僕もホームの移住願いを申請中なんだ。よろしくメリルにデイブ。さてジョナサン、どうしよう。とりあえず BCP 内を案内しようか。お前もポリスノーツだったんだ。興味はあるだろ。 Puta, o sea, antes de Metal Gear Solid salieron dos Metal Gear. Metal Gear y el otro creo que se llama Metal Gear Snake's Revenge. Esa es la unofficial version. Pero o sea, Kojima hizo dos Metal Gear antes de Metal Gear Solid para una computadora, creo que era el MSX, no me acuerdo. Entonces el primero Metal Gear es en Zanzibarland, así como dice ella, así como dijo ella. Y el Fox Sound Unit, qué pedo. O sea que esta magia sale. I don't know. Esa magia sale. Pero sale en Metal Gear Solid. No sé si salen los primeros dos. No, porque Snake la reconoce por primera vez en Metal Gear Solid. Es que este magia lo metió primero en este juego. What the fuck? No sé, I don't know. Madre, la nariz, esta magia está toda roja. Vaya. Yeah, it's just the way it is. I guess I do rub it a lot. What kind of sensors do these goggles have? None. These are the type of goggles biplane pilots wore back in the 20th century. One of my dreams is to fly a hang glider and home, to have nothing between me and the wind. Now that I think about there any aircraft in here, aren't there? Nope, no gliders, planes, choppers, nothing. Is that a real tattoo? No, just a paint tattoo. It stays on for about half a year. I'm still a woman after all. Tiene que ver. The gun seems a little big for a woman. This is a Mac, the Monster Special. The biggest lift gun in the world. But we are not in the world, we're in beyond. So that's a lift gun. This kind of gun suppresses recoil, allowing you to use it in zero gravity. Que mera pija. Almost all guns in the colony are lift guns. There's a second explosion the moment the bullet exits the muzzle, kind of like a rocket. That serves as the bullet's main propulsion. That's why there's so little recoil. Would another explosion right outside the gun throw off your aim? No. See, you have a laser that keeps you locked onto your target. It has other features that absorb that residual recoil anyway. I'll take my recoil any day. Have you put any practice at the shooting range here? It's got several different programs you can use. You should check it out sometime. Thanks. I'm a pretty good shot, but I guess it wouldn't hurt. I haven't had a game over yet, thankfully. Breaking the fourth wall. I wouldn't mind watching you practice sometime. It's a headband. Is that a bandana for zero gravity? No sweat. Oh, no sweat. No sweat. I got it from one of the instructors in Foxhound. He said keep the angel of death anyway. Ya no quiero hablar de Metal Gear. This has saved my butt a number of times. Most of them have been from stopping bleeding. Que pije, cuchillo. That's quite a knife. It's a Nichia combat knife. It's for protection. I carried one ever since I was in the military. No one would ever go after you. That a maximum hamburger. They became famous after. Ah, no, entonces sí, un maximum.
They became famous after they set up the so-called drive-thru for astronauts. I used to eat a lot of them at home. This is a Beyond version of the 1G meal. This is my favorite food. Beyond there are two types of bags. The other one is a 0G meal. I like the 1G meals. They want to try a carbonated drink from home. Things like carbonated drinks and beer don't taste very good in zero gravity, so they're impossible to come by here. Even when you try and get them shipped from home, they spoil along the way. What? You can put the knife away, I won't fight you. Sorry, what? Why? Did you say you like me? Sigh. I'm not even gonna try. Show Hojo. So there's a guy who's gone missing. That must be his wife next to him, right? So that's Hojo. Doesn't look like the type who just leave everything and take off. What's with this? Who's that next to you? Oh, it's just another memento. We'll have our pasts. You especially. You seem happier now, look at him. You have a cold or something? I hate flowers, I'm allergic to pollen. Es una leaf, no es una flower. You look so young here, Chief. About her. ¿Qué le pregunté de ella? Why don't you tell me about yourself? That's a surprise. No one's ever said that to me before. Not even in person anyway. I'm mainly into bikes and combat. I like men, but not in that way. Of course, ever since I came here, half of me disappeared. You can't ride bikes on the colony. Well, you can, but only electric ones. They don't let you import gas engine models. A bike's nothing without the speed. You wouldn't be much without the combat either, huh? Pass. So you were in the military and home? Why'd you join? Everyone in my family was in the military. I guess that's why. I think they kinda hope I would. What's it like working here? At Dice? Pretty boring. Catching yawns and processing with undercover things. Basic patrols of the colony, that kind of stuff. What do you mean boring? Perdón. There's this big area for prostitution in the center of the colony called Kabuki Quarter. Tourists from home like to go there for zero gravity sex. We arrest them, they get out on bail. It's an endless cycle. I don't like it there because I get SAS, Space Algo Syndrome, Space Adaptation Syndrome, since I'm a terrestrial. Why is it called Kabuki Quarter? There was this red light district in late 20th century Japan known as Kabukicho. There was an explosion in the number of cases of STBO, sexually transmitted BO, in Japan back then. Kabukicho was hit particularly hard. So our friends packed up and moved things here. There are rumors Tokugawa held from the place as a gesture toward his employees. Yeah? Is this the guy you're looking for? Yo creo que este maje. Hey, it's the anchor on News Order, right? News anchor. No, anchor. I've actually seen that show before, but I can't remember her face. Are those kind of drugs? Creo que sí. I've never seen a leaf like that before. Is it from home? No sé. I think the Policenauts are still cool. I don't care what anyone else says. See, they're still cool. Why did you become a cop? Well, as you know, I was born here and beyond. I've never been outside the cylinder. I became a cop because I thought I could get a transfer to home. It takes time for beyonds to obtain an immigration visa. Sometimes years. It's not easy either with all the checks they do. You're lucky, Jonathan. When I was a kid, Beyond was a safe place. That's why I decided to become a cop. I figured it wouldn't be a dangerous job. I had no idea. Sorry to hear that. Then all the third bags started showing up. Our job is to get rid of as many of those third bags as we can. But creo que ya. ヨナさん、それじゃあ BCP 内を案内しようか。いいのか？いいんだよ。お前を一人にする方が心配だ。びっくりするぞ。ここはホームの警察とはかなり違う。さあ、どこへ案内しよう。
Choosing time. Ya estoy en el hoyo, vamos a forensics. Nice. ようドクトル先生。わしはビクトルじゃ。いつになったらちゃんと呼んでくれるんじゃ。諦めた方がいい。エドは物覚えが悪いんだ。お、誰じゃねその人は。ジョナサン紹介するよ。BCP の鑑識を担当しているビクトル・ユルゲンス先生だ。ナイス。よろしく。ジョナサン・イングラムだ。OLA で探偵をしている。ほう、あんたがあの有名なイングラム飛行士？若い頃あんたの火星有人飛行の中継をワクワクして見ていたよ。そうか、戻ってきたんじゃな、あんたのホームに。よろしくな。Nice. Close up top. ¿Qué es esta mierda, doctor? What's this? This might aid analyzer. What you see on the monitor is a visual representation of the AIDS AI. I call him Gerby. He responds to my voice. Nice. ¿Qué tiene aquí, doctor? That, my friends, is a clipping of a thesis. To be specific, that thesis. It was in the famous academic journal home. Okay, I decided to major in pathology after I read it. Yes, sir. That paper changed my life forever. Solo eso. Okay, yes, sir. Where is this? It's Russia, the old Soviet Union, I should say. That's where I'm from. Been about 50 years in the last time I was there. Nice, hablemos pues. Bueno, look. Is that your ID? Yeah, I don't like my hologram, so I got this sticker over. Causes problems with the readers whenever I have to scan it. ¿Por qué anda lleno de sangre, doctor? There's blood on your clothes. I should think so. I had this gown since my first autopsy. I've seen the blood of every single body I look at over the years. I guess you could say part of their souls too. Beep. I'm okay, I'm gonna talk. Doctor. I'm listening. Show. Who are these guys? They look Japanese. Oh, who's this? What are you talking about? That's me. Not you, I meant the fox next to you. You could call it an old memory. A really old memory. That's what I expect from a terrestrial. Be honest, don't look back at the past the way we do. Wow. ¿Cómo se nota segregación de population? Maybe you understand what that picture means to me. I do. Capsules. Ooh. ビクトル、調べてもらいたいものがあるんだが。おお、なんじゃ。それか。ああ、これもそうだが、もう一つある。全部見せてみ。Capsules in the leaf? Can you do it? I could never turn on a request from one of the Policenauts, could I? Don't tell anyone about them, okay, Doctor? Give me a little time. It shouldn't take too long. Thanks, Victor. No problem. I'll get started right away. Okay, Policenauts. I still remember it. That's famous picture. Ask about him. So when did you move to Beyond? I was born in Moscow, back when socialists ran the country. That picture was taken around the time I was born. After the collapse of the Soviet Union, I went to America to study forensic medicine and later became a medical examiner. I've done autopsies on over 30,000 bodies throughout my career. On my 40s, I became interested in studying bodies in space and came here. You should see the bodies you get in zero gravity. The decomposition stages are freaky stuff. My area of expertise is medical examinations, but with my AID, I can perform most other analysis too. AP has its own science unit, so we're on the shoestring budget here. It's just me and Gorby. The further computer analysis progresses, the less use there is for people like me. I'll analyze the things you gave me personally, don't worry. Can you tell me more about that A thingy?
AID is short for Auto Analysis Identification. Ay, no se me va a olvidar. Auto Analysis Identification Device. It's an AI gadget for doing analysis. I got a number of sensors like a spectrograph, a gas chromatograph, and geotechnical sounder. You make it yourself? Ha! Are you kidding me? I wouldn't even know where to start. 8 in its analysis programs were created by somebody at home. The Hojo's disappearance. I'm actually here looking for a missing person. Supposing he's already dead, how possible would it be to transport his body outside the colony? You can never take a body outside beyond single-handed. They got a pretty tight security system in place. It would be easier to transport them out while they're still alive and kill them somewhere else. They're becoming stricter and stricter about space debris every year. Are those things connected to this missing person? They belong to him. No tengo nada más que enseñarle. Pues, streamers lobby, streamers bye, vamos a la AP room. See you later. Alligator. すごい地球なまりだ。安心するよ。ビヨンズは冷徹に話すからな。地球のように流暢なアクセントがない。ここが BCP を支える AP 隊員の部屋だ。時代の最先端を行く主力部署だ。正面にいるのが AP の隊長であり、この BCP の本部長でもあるゲイツ・ベッカーだ。ゲイツか。偉くなったもんだ。30年ぶりだろう、ジョナサン。ジョナサン。あいつも変わった。さあ、紹介しよう。Let's go say hi. ゲイツ。久しぶりだな。ジョナサン・イングラム。ジョナサンじゃないか。いつこっちへ。ゲイツ、BCP 本部長だって。Big boss, se parece a big boss. 出世だな。おめでとう。嬉しいよ。いや、みんなのおかげだ。私一人の力ではない。ジョナさん、あの事故の件は残念だった。あの鉛筆事故がなければ君がこの椅子に座っていたかもしれん。その話はやめてくれ。ま、同じポリスノーツとして大歓迎するよ。どうだ、観光はまだか？いや、観光で来たわけじゃない。で、どうした？実はジョナサン、人を探している。名前は北条健三、ビヨンドの徳川製薬社員だ。徳川。3週間前にこのビヨンドから姿を消した。捜査を依頼に来た彼のワイフは地球で殺された。穏やかではないな。本部長、私はジョナさん、徳川が絡んでいるとなればことは単純では済まない。悪いが BCP として公には協力できん。その代わり江戸を使ってくれていい。徳川に何かあれば最終的には我々が乗り出す。ナイス。江戸、北条の捜査に全面的に協力してやってくれ。ただし内密にな。わかりました。恩に着る、ゲイツ。ジョナサン、歓迎はするが派手にはせんでくれよ。約束してくれ。わかった。迷惑はかけない。しかし久しぶりだな、まったく。Qué van a hacer el voice acting. Que te puedo ver las cejas. Your face hasn't changed that much, Gates. Guess I suppose I've been luckier than some. Kid. That's your uniform? Looks more like something you find in the military. No me hablan, man. Sí parece Big Boss. Tiene cara de Big Boss. En Metal Gear 4, va. Y en los primeros 2 Metal Gear, pero con el pelo canoso. Hey Gates, what is it? So, Hojo, this is the guy who's gone missing. He seems very like all the other people you find at Tokugawa. Lorraine. This is you and Lorraine, I see. Well, I'll be. I haven't seen that in donkey's years. The ex-police now. What happened to the others? Tokugawa resigned from BCP 20 years ago to head up the Tokugawa group.
Salvatore quit, I suppose, 10 years or so ago and apparently went back home. BCP. The Policenauts eventually evolved into the proper police force we have today. AP do most of the work here now. They are a mobile police unit. AP were created to be a new breed of space police designed around the special set of conditions you have on the colony. We recruit AP members from government prisoners. It's dangerous work. Having family or friends is only a burden. That was one of the lessons of your accident. On top of that, we only use sperm-carrying genes well suited to space environment when they fertilize frozen eggs. Aha! In other words, they select the fathers from past astronauts, meaning we could be responsible for some of these guys. That possibility is there. You could say Fresnos are literally the sons of us astronauts. That seems barbaric in a way. AP's work. In addition to their normal police duties, AP also use EMPS to perform rescue operations inside the colony. EMPS, ya me olvidó que es EMPS. EMPS are a type of mechanical suit, mechanical suit, pero no importa la abbreviation. Mechanical suit used both inside and outside the colony, born from a cooperation between Tokugawa Heavy Industries and ourselves. They employ a bilateral master-slave manipulator, which allows for 7 degrees of freedom, just like the human body. The technology is a product of Tokugawa Heavy Industries. Heavy Industries research on master-slave manipulators. The jury you had your accident is a far cry from their performance and reliability. Why don't they just turn them into robots while they're at it? The visual sensors in today's robots take 1 full second longer than a human to process data. A second can make all the difference in the world out here. Teleexistence is a more feasible option. You mean controlling EMPS by remote? We wouldn't have to worry about exposure to cosmic rays that way either. Mind you, we still have problems such as communications interference and time lag to overcome first. The police on home have been in touch with us, as involved the murder of a beyond. What a senseless crime. Who would have thought something like that would happen to your ex-wife? I remember Lorraine from photograph showing me. What's all that saying? They concluded she was the victim of a bomb planted by a repatriatis or possibly eco-terrorist, but there's not much evidence to go on. Repatriatis? Yes, repatriatis. It's been 30 years since we colonized space. The pollution of space environment has become quite pronounced. That's where the movement was born. They say we should just stop all this to return home. Ya no tengo nada que preguntarle, ¿no? Bueno, me la dan King. Ya fui a lobby buys Rams and shooting range. Cheerio, Gates. No le dijo nada. CRT。 ここが BCP の射撃訓練場だ。BCP では週2回の射撃訓練が義務付けられている。イヤープロテクターはその壁にかけてある。実弾を使うんでかなりの音になるんだ。俺も使っていいのか？構わんだろう。税関で銃の登録はしてるんだろ？ああ、登録は済ませた。弾のライフリングまでな。あの右の端末を使えば訓練プログラムが始まる。現れるマンターゲットの命中率と命中箇所が分かる仕組みになっている。ただしこのプログラムは無反動銃、つまりリフトガン用に設定されているからな。リフトガンはいかにロックオンするかが問題なんだ。実行プログラムはターゲットモード、トレーニングモード、コンバットモードの計3モードが用意されている。それぞれさまざまな状況を想定した特徴のあるプログラムが取り入れられている。昔ながらのメカトロニクスと最先端の立体映像、エレクトロニクスを駆使している。それじゃ VR なのか？いや、実戦に近づけるために VR は使っていない。銃も実弾を使う。安全性の追求だけでは訓練にはならない。軍でも銃の訓練に VR を採用していないのと同じだ。ここでは撃てば現実に風穴が開く。見た目は少し古い感じを受けると思うが、そこいらのバーチャルリアリティとは違う。
VR is for amateurs. そこのインテリジェントターミナルで選択すれば作動する。 Esa mierda. Se escuchan los tiros. Those are ear protectors. You should wear them when you practice. Noise adds up. You'll hurt your ears. More bang for your buck than VR. Or wear. On they go. Smart choice. Le voy a quedar sordo. This is part of the trainer. You can select a pair with this. Use. Y un enfoque al CRT-cito. Nice. Shooting trainer. Target mode, training mode, combat mode. Vamos a hacer rápido. Select target. Wow. Que le tengo que pegar. Ya me olvida con cuál disparo. Oye, cheque que traigo lo recargo. Ya. Yo leí pija en solo. Score 58. O sea que tengo todo ese pije tiempo para dispararle. Qué hueva. 58 de 100. Ok. ¿Qué pasa sacó 100? Porque solo lo desgasté. No, otra vez. You pop your BCP cherry. Okay, let's take a look. That was target mode. Man target. You got a long way to go. It's kind of score. I suppose you do tend to be more critical when it's someone's first time. Practice makes perfect. No, otra vez. Here's what you should do when you're playing target mode with the controller. Align your laser sight with the center before the target moves away from you. Otra vez. You don't need help, right? Sí, no. Yo sé que esa es la parte aburrida del gameplay, pero... quiero probar. Target mode. Y me va a saltar training mode. Vamos a hacer este. Después quiero hacer combat mode. Entonces, I align el laser con el dot. Y solo tengo 3, 6, 10 balas. Está volviendo más pequeño. Ya terminó. 52, más bien me fue peor. Sí, esas que están ahí muy a la izquierda. Solo una ley en el centro. Ok, combat moría. Sale la cara de Jonathan. Put the feel for it. That was target mode. Sí. Sí, I got it worse. Sí. No. Más combat mode. Tal vez me matan. Normal. ¿Cuál paja? Easy mode es muy easy. Ve que con este D-pad. ¿Qué putas tengo que disparar? Una chava. No viendo que a la chava no le disparo. Ah, no, si le disparo. Reload. Ah, no, aquí se puede reload. Lo voy a spamear reload. Ah. Ay, qué puta. Vaya paja. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Hasta que me muera o qué pedo? El D-pad es medio pillado. Ah, no jodas. Yo pensé que había terminado. Me dieron una medallita.
La verdad que está pijudo con la música. No. Snake. Ah, solo tengo que disparar que tienen arma. Perdón. Snake no. Esta man sí. Police. Qué cagada. No, si tenía arma. Yo como a la chava no le pego. Me pega. Dale. No, él no tenía nada. Ya perdí. Fuck, eso estuvo intenso. Hit rate, score, total score. Estaba cool la canción, el modo. La verdad es que está bien mera pija. Here are the results from the third round. You see what's coming low, you still got a long way to go to like that. You gotta get past at least level 25. Come on. Things will start to get harder around this level. Getting past level 30 is the first milestone. A lot of targets appear between levels 28 and 30. If you memorize the order they appear and plan your shots accordingly, you'll find it pretty hard to get past those levels. By the way, you see the things flying around there? Good thing I didn't notice anything. I loved him. Le traté de pegar. No, entonces vamos al lobby para irnos para afuera. Oh yeah. ジョナサン、薬莢を拾っていけよ。リフトガンは薬莢が出ないんだ。苦情が殺到する。wow. なるほど。分かった。エドは訓練しないのか？いいんだ。どうして？お前の腕を久々に見てみたいな。俺はうまくない。もう目が良くないんだ。おかしなやつだな。ここが BCP の正面玄関のロビーだ。大きさを無視すればホームの警察と大差はないはずだ。整然としすぎてるがな。Esta man no le tengo que preguntar nada, sí. Those are operators, they process all the information that comes in here. Our efforts to protect the public are based around the Stored Information Network. Este maje me ayudó. Go outside. I think you should get a handle of how things work here first. We have a certain way of doing things here, you have to understand it. Bueno. No puedo hablar. Find out why you're looking for a detective. Just getting started. Hey, now you can add babysitting terrestrial couches to your description. Basura. La magia se fue. Detective McLean. Sergeant Powell wants you. Yeah, it's another bunch of terrorists. Don't talk to that guy, he's a police drama nut. He ain't one of them. He's a cop here, they used to do what AP does now. Information, those guys process it and send to our databanks. Hard to believe they need this many of them. That's a map of beyond. The government can monitor virtually the entire colony in real time. You can run, but you can't hide, huh? Exactly, a 5 gigs clock and they know about it before you do. Quisiera go outside. Then we'll start looking for Hojo. ¿Qué más querés que hable? Shut it down. ¿Qué más? Information. Tal vez tengo que ir a hablar con el doctor otra vez. Oh, back again. Do you have my the analysis results? How'd the analysis go? Well, somebody's impatient. I don't have the results yet. Come back later. When you take a wander around the station or something.
Eso trato. Thanks for your time, Mr. Otra vez Hawaii. How are things going? Ask about Gates. Yeah, picture. I met up with Gates. It's like a mini reunion, huh? He's an amazing guy. I get a little nervous around him, to be honest. Hey, come on. I was a Policenauts too. Yeah, I know. Yeah, the old guy. I like him. He's got something in him that Beyonds don't, I guess. Like how he can be uninhibited and irrational at times. So, bad. Vamos a preguntarle esta imagen de Gates. So I saw Gates again. Chief Becker is something else in here. I say he's a charismatic leader with impeccable judgment, right, Chief? What's that supposed to mean? I think maybe he's got something you've lost. He still feels like a terrestrial. You from? Yeah, from forensics. I don't know him that well, but he seems like a nice guy. Yeah, he does. He reminds me of home a lot. You seem to have a thing for terrestrials. Actually, now that I think about it, Chief Becker and Victor even smell like home, if that makes sense. We're AP. Tal vez tengo que hablar con esta imagen. あの男どうした Ya me olvidó. ¿Cómo se llama? 旅はどうだったポリスノーツさん AP だったのかトニー・レッドウッドだ AP の爆弾処理を担当してるがエンプス乗りでは彼の右に出る者はいないミスター・ゴダードと呼ばれている宇宙酔いくらいで参るようじゃ早くホームのママのところへ帰った方がいいぜここはビヨンドあんたのような古いテレストリアルには厳しいところだ俺はお前のようにゾンビみたいになるつもりはないがねジョナサンやめろ相手にするなそうだエドこの次元装置の仕掛けわかるかなんだいきなりあんたホームで爆弾処理班にいたことがあるらしいな麻薬界入る前のことだ通常爆弾の設計者は解体されないようにいくつかの安全策を設けるここに赤と青のコードがあるだろう最後のセーフティー装置だこのどちらかを切断すれば解体できる俺がセットしたとしたらこれはどっちだと思う危険の赤か安全の青かレッドウッドのレッドドカーンアウトだコロニーに穴が開いたぞ攻撃的な人間が常に赤を好むとは限らない答えは青だ俺ならいつも青にするああ覚えておくよ Time es mierda. I defused this earlier. Real state-of-the-art device. Terrorists have been using some pretty advanced components in their bombs lately, haven't they? It was a bomb that killed Lorraine. Cierto. Este me andaba de brazo golpeado. Why you ask me about it anyway? Never know when terrorists could strike. Even old-timer like you should be prepared. Que esta mierda. That's a body armor spacesuit AP's used. You can take quite a number of hits. If they have their helmet on, they can go out into space just like that. It's AP body armor. What do you think you're doing? I'm not here to amuse you. Quería darle el brazo que estaba bueno. Redwood, what do you want? Otra vez, Red is supposed to be. I told you on the plane, I don't know them. Do I look like I want to see that? I saw it on the plane, that's cute, real cute. Cherish your memories, as they say, right? Even if you were Policenauts, that was a long time ago. Look at you, you pair of sad old men. You knew I was a Policenaut, didn't you? Sure, I studied my Asian history. Funny. That's what the policemen are around here. Right.
astronaut Brown. Anyone can go to space now, but it's frozen or protected. This is our territory. Him. My commanding officer is the chief. My compatriots are the guys you see around you. You're neither of those. I don't have to answer your questions. I don't have to talk to anyone outside AP. That includes you, Ed. He's a totally different person from the plane. That, in case you haven't figured out, that was an act. An act? We can modify our personalities at any time we need to. All part of our training. Lorraine, who's that? Don't know anyone called Lorraine. He really is like a completely different person. Spaceplane. On the spaceplane you said you'd gone to visit some family home or something, didn't you? It wasn't work related, it was personal. I don't have to explain myself to you. Answer the question. I don't remember saying anything like that. その加えタバコまだやめられないようだな。そんな格好でうろうろしてると逮捕されるぜ。気をつけんな。あいにく灰皿が見当たらんのでな。灰皿？灰皿なら空気感あるだろう。さあ。感じ悪いやつだな。一度も瞬きしなかった。クローズナーはみんなだ。あれでノーマルらしい。ノーマル？異常だぜ。彼らは目に人工水晶体の眼内レンズを装着してるらしい。視力は常人の2倍はあるって聞いたがな。あいつらが俺たちの子供かもしれんなんてな。心配はいらん。少なくとも俺とジョナサンの精子は使われていないだろう。だろうな。エドが遺伝的に優れてるなんて。お前は宇宙恐怖症だしな。それにしてもエド、奴に対しておかしくないか？そうか？奴と何かあるのか？フローズナーとは合わないだけだ。Ya pues los lobby, ya podemos salir. Man, ya estuvimos aquí todo este pije rato. Vamos a ver si Víctor tiene los resultados. Fijo, sí. おう、ジョナサン、分析結果が出とるぞ。ゴールビーも頑張ってくれた。えらく早いな。当たり前じゃ。ゴールビー。まずジョナサンから預かったカプセル剤じゃが。Ajá. Ey, qué cool. Vamos a ver. Auto analysis identification device. ジョナサン、無駄足だったかもしれん。わざわざビヨンドまで来たようじゃが。4つのカプセルはどれも徳川製薬が扱う新薬じゃ。インドメタシン ZL、 これはインドール誘導体を含む解熱鎮痛剤。次はパラディソン、これはペンゾジアゼジン誘導体を含む精神安定剤。そしてハイファイトミン、これは B12 を含む水溶性ビタミン。最後はフェドレジン、これは塩酸エンドルフィンを使った交感神経興奮性鎮害剤。ビタミン剤、風邪薬、咳止め、精神安定剤。麻薬の一種ではなかったのか。どうやらそうらしいの。これは単なる薬じゃ。それも発売済みのな。なぜ北条はただの薬を大切に持っていたんだ？何か細工があるんじゃないのか？製薬会社の社員なんだろ？カプセルにマイクロフィルムを隠すとか。そうまで言うのならこれを見てみるんじゃ。
4つの薬品の成分と化学組成の分析結果は数値も何もかも徳川が申請している薬と全く一致する。さらにあまりよく知られてはおらんが、正規の薬には全てその内容薬が何であるかを示す製剤識別コードというものが薬の表面か包装に記号化されて示されているんじゃ。この白い部分のマークが徳川製薬製を示し、その横の数字が薬品名を示しとる。これらのカプセルもこの規定に従い製剤識別コードの表示と内容が一致する。つまりごく普通に大量流通している薬じゃ。どれも特別な薬ではなく何の共通性も見出せん。いや、ただどうした？一つ腑に落ちんことがある。これを見てくれ。これはカプセルのコードの拡大画像や。こうしてみるとこのマークは確かに徳川製薬の識別コードなんじゃが、見るんじゃ。三つ葉葵の上の部分が欠けているじゃろ。今のプリント技術ではこんなミスは起こさん。ああ、確かに欠けている。しかもこの欠けている部分が右と左で対になってるんじゃ。4つのうち2つが左の刃が欠け、残り2つは右が欠けている。偶然じゃろうかな。プリントミスでないとすると意図的な印。徳川製薬品の偽物じゃないのか。それにもう一つ、このカプセルは封入式でなくキャップ式を採用している。キャップ式カプセルは半世紀も前に使われなくなってるんじゃ。北条はどうしてこのカプセルを？このカプセルに何があるんだ？そしてこのカプセルのためにロレインも。しかし徳川製薬が関係していることは間違いない。徳川製薬社員の行方不明、不可解な徳川製薬のカプセル。ビクトル、葉の方はどうなんだ？こっちの方はズバリじゃったよ。この葉はブラックポピーの葉じゃ。ブラックポピー？黒消しだ。合成麻薬ナークを作る原料となる。ああ、ニュースで言ってたやつか。そうだ。毎日合成麻薬ナークに関する事件は絶えん。やはり麻薬絡みか。ビヨンドにおける消し栽培は何年も前に完全に撲滅したはずだ。これはホームから密輸したものだろう。となると北条は黒消しの密輸に関与していたのか。それが見てくれ。これはこの葉の断面図じゃ。普通ホームで育った植物からは必ず大気汚染物質が検出されるんじゃ。じゃがこの葉はきれいなもんじゃ。きれいすぎる。つまり地球外で栽培されたものということか。さらに限定を裏付けるウイロイドの一種が検出された。ウイロイド？これがそうじゃ。植物細胞内に感染して増殖する病原体じゃ。しかもこれは5年前にビヨンド内だけで大流行したウイロイド S 型。ということはこのビヨンド内のどこかで黒消しが栽培されているということか。密輸ではなく。でこの葉が半分の意味は？それはわからん。切断面から人工的に切断されているのは確かじゃが。ナーク取引の際の割り符かな。さっきの製剤コードと関係しているとは思えないか。Sí, no pienso yo. Qué nice. とにかく北条の失踪にはナークが絡んでる。そしてその舞台になっているのが
徳川製薬。ますます厄介だな。Sí. これまでにも徳川と麻薬の関係はささやかれていたんだが、上からの圧力もかかってうやむやになっている。数年前に本部長が AP を使って大々的に捜査を続けたが失敗に終わった。それからか、ゲイツに根性がなくなったのは。確証がつかめんことには手を出せん。ジョナサン、この件は思ったより根が深そうだ。下手すれば死人が増えることになる。ともあれ、徳川製薬へ行ってみようぜ。北条の勤めている会社だ。何かわかるだろう。徳川製薬なら案内しよう。ただし慎重に行こう、ジョナサン。他に質問は？The Narky took raw pharmaceuticals. What can you tell us of Narc? I saw a little bit about it on the news. It's a drug that first became popular with astronauts for relieving the pressure of the job. It's since spread across beyond the rest of space. It's a semi-synthetic narcotic created through supercomputer drug design. Black Poppy, opium still serves as its base. Even a couple of milligrams can be enough to kill you. It's difficult to detect in drugs just because it's taken in such small amount. That's why it's so hard to prosecute users. You just need to look harder, that's all. We had ways of detecting trace amounts of drugs for a long time. RIA testing, for example. Well, that's true, yeah. Some cleaners have just stopped trying. And that's one of the reasons narcs become so popular. People know the chances of being caught are next to none. Black poppies is a delicate plant, similar in ways to some orchids. Cultivating them could require a lot of money, effort, and the right technology. It's more than a one-man operation. Tokugawa Pharmaceuticals is the Tokugawa Group's biggest moneymaker after Tokugawa Heavy Industries, Tokugawa Electronics, and Tokugawa Construction. They're one of the first companies to expand to space development. They developed the first made-in-space versions of drugs like interferon and urikinasake. They were practically an overnight success. The development of their immunosuppressive wonder drug, Cyposlodine, used in organ transplants, revolutionized pharmacology. So of course the development of mass transplantation, where you mask the organs antigens with antibody fragments and avoid post-op rejection, ended in the need for it. Qué pijazo de tecnicismo. Bueno, nos vemos pues. We'll be back later, doctor. My name's Victor. Ya no podemos ir de aquí. Al よ fin. し、ジョナサン、捜査に出かけよう。 Con razón. BCP 前だ。さあ、捜査に出かけよう。足は？そこに BCP のポリスカーがある。あれで現場へ向かおう。Lady Reset. O sea, yo sé que lo salvé, espérense. Bueno. Vamos a ponerle pausa para hacer un post. Ah, ok. Suficiente. Well, o sea, aprendimos varias cositas pequeñas ahorita. Aprendimos que... ok, aprendimos de Merle, aprendimos de aquel otro man. Aprendimos de Ed, que está agarrado a piña, que no es lo mismo. Gates Becker, que sí es el Chief of Police. Frozeners, de aquel maje, que es el del Bomb Squad, que pueden cambiar su personalidad. Obviamente aprendemos de las pills, como su su base, o sea, para qué sirven, pero es el mark, por así decir, logo, la estampa de Tokugawa Pharmaceuticals faltaba. Y también que la otra planta era de drug del Black Poppy. Sí, aprendimos del BCP y todas esas papadas.
forensics del Aid, del Victory y todas esas cosas. Y ahorita es cuando se pone interesante, como que al parecer Kenzo Hojo fue desaparecido, o tiene que ver su desaparición relacionada con narcotics y todo eso, y que está bien heavy, la verdad. Entonces ahorita vamos a ir a Tokugawa Pharmaceuticals. So I hope you like it. Me está gustando bastante, la verdad. Y take care.